Il vento gelido della montagna sforzava il viso di Victoria Jones mentre si aggrappava disperatamente al coramano della veranda, lu sue dita intorpidite dal freddo che penetrava attraverso I guanti logori. La tempesta di neve aveva iniziato 3 giorni prima e non mostrava segni di voler cessare. Ogni raffica portava con sé il ricordo doloroso di quanto fa sola in questa vastità desolata, circondata di picchi che si ergevano come giganti silenziosi contro il cielo plumbeo. La campana di legno scricchiolava sotto l'assalto del vento, ogni gemito della struttura un promemoria della sua fragilità in questo mondo spietato. Victoria aveva 27 anni, ma si sentiva invecchiata di decenni dal prove che la vita lu aveva riservato. I suoi capelli castani, una volta lucenti e carati, ora pendevano in sciacquo patch intorno al viso pallido, signato dalla fatica e dalla preoccupazione costanti. 3 mesi erano trascorsi da quando era arrivata in questa remota valle del Colorado, fingendo di una vita che si era scredolata come foglie sec al vento. Il marito, morto in un incident alla Signoria, aveva lasciato solo debiti e la fredda indifferenza di una comunità che l'aveva sempre vista come un'estranea. La piccola eredità della nana, questa campana sperduta tra le montagne, era stata la sua unica via di fuga di un futuro di povertà e umiliazione. Ma la solitudine che era diversa, più profonda e penetrante di qualsiasi cosa avesse mai sperimentato. Durante il giorno, Illinois silenzio era rotto solo dal fruscio del vento tra I pini e dal lontano richiamo di qualche uccello. Di notte, I suoni della foresta si amplificavano, trasformandosi in sinistri sussurri che la tenevano sveglia, tesa ad ascoltare ogni scricchiolio, ogni fruscio che poteva significare pericolo. La scorta di cibo stava diminuendo rapidamente. Victoria aveva sottovalutato la durezza dell'inverno montano e la difficoltà di procurarsi provviste quando la neve rendeva impraticabili I sentieri verso il paese più vicino, distant oltre 20 miglia. Lu su mani inespert avevano tentato di riparare lu fall nel tetto, di sigillare lu finestre contro il freddo, ma ogni sforzo sembrava insufficient contro la furia degli elementi. Prima di vedere come finis questa storia, decisi di dove state guardando e supportate questo video nei commenti. In quella sera particolare, mentre la tempesta raggiungeva la sua intensità massima, Victoria sentì un suono che la galò più del vento artico. Passi passanti sulla veranda, lenti e deliberati, troppo regolari per essere causati dal vento. Il suo cuore iniziò a martellare nel petto mentre si avvicinava cautamente alla finestra, scostando appena la tenda logora per sparsier fuori. Attraverso il velo di neve che turbinava nell'aria, distinse una figura massiccia e scura che si avvicinava alla porta. L'uomo era alto, con spalle larghe che sembravano sfidare la tempesta stessa. Un cappotto pesante lo avvolgeva, e un cappello a tesa larga gettava ombre profonde sul suo viso. Ma cio che la terrorizzo di più furono le storie che aveva sentito al paese prima di trasferirsi qua. William Campbell. L'uomo della montagna. I sussurri lo descrivevano come una creatura più bestia che uomo, con cicatrici che deturpavano il viso e un carattere violento forgiato dalla solitudine e dalla tragedia. Alcuni dicevano che avesse acceso un uomo a mani nude anni prima, altri che fosse impazzito dopo aver perso la famiglia in un incendio. Le versioni variavano, ma tutte concordavano su un punto: era pericoloso, imprevedibile, e viveva come un eremita nelle profondità della foresta, emergendo solo quando aveva bisogno di qualcosa che non poteva procurarsi da solo. Victoria indietreggiò dalla finestra, Illinois respiro che lu si mozzava in gola. Non aveva armi, solo un vecchio fucile da caccia che apparteneva al nonno, ma non era nemmeno sicura che funzionasse ancora. Lu su mani tremorono mentre cercava di decider cosa fare.
Poteva fingir di non essere in casa, sperare che seni andis. Ma il fumo che usciva dal camino e la luce che filtrava dal finestre rendevano evident la sua presenza. I passi si fermarono davanti alla porta. Un silenzio pesant calò sulla notte, rotto solo dal sibilo del vento. Poi, tre colpi secchi e misurati risuonarono nel legno. Victoria s'assolto, premendo una mano sul petto per cercare di calmar il battito frenetico del cuore. C'è qualcuno? La voce era profonda, rauca, ma stranamente priva della minaccia che si aspettava. Ho visto la luce. Ho bisogno di aiuto. Victoria rimase immobile, divisa tra la paura e una strana curiosità. La voce non corrispondeva all'immagine del mostro che si era fermata nella mente. C'era qualcosa di stanco, quasi vulnerable in quelle parole. Per favor, continuò l'uomo. Non s'exfero del male. Ho solo bisogno di riparo per la notte. La tempesta sta peggiorando. Come si volesse confermare lu su parole, una raffica particolarmente violenta fece tremere lu finestre e sparse attraverso lu fecere della porta. Victoria si rese conto che, indipendentemente di chi fosse quell'uomo, rimanere fuori in quelle condizioni significava mort certa. La sua natura compassionevole, quella stessa gentilezza che aveva spesso messa nei guai in passato, iniziò a lottare contro l'istinto di sopravvivenza. Si avvicinò lentamente alla porta, la mano che si posava sul chiavistello. Ci siete, cheese, la voce appena un sussurro che si perse quasi nel rumore della tempesta. William Campbell, rispose lui, e Victoria sentì il sang gelar nelle vene. Vivo più su nella montagna. La mia capanna è stata danneggiata di una frana. Non ho dove andare. Il nome confermò lu su peggiore por, ma nella voce dell'uomo c'era una sincerità che la colpì. Non stava mentendo sul pericolo, Victoria aveva sentito il rombo della frana 2 giorni prima, un suono terrificante che aveva fatto tremere la terra sotto ai suoi piedi. Come faccio a sapere che non mi ferit del male, cheese, sorprendendo se stessa con la fermezza della propria voce. Un lungo silenzio seguì la sua domanda. Quando William rispose, lu su parole portavano il peso di una profonda stanchezza. Non potete saperlo. Ma se volesse farvi del male, non starei che chiedere il permesso. Questa porta non mi fermerebbe. La brutale onestà di quelle parole la scosse, ma stranamente la tranquillizzo anche. Un uomo con cattive intenzioni avrebbe mentito, avrebbe cercato di rassicurarla con false promesse. Questa cruda francese suggeriva qualcosa di diverso. Victoria chiuse gli occhi, lattando con una decisione che sapeva poteva cambiare tutto. La solitudine l'aveva consumata per mesi, ma ora si trovava di fronte alla possibilità di una compagnia che poteva essere più pericolosa della solitudine stessa. Tuttavia, l'immagine di un essere umano che moriva congelato fuori dalla sua porta era insupportable. Con mani tremule, fece scorrere il chiavistello e aprì lentamente la porta. L'uomo che si ergiva sulla soglia era più grande di quanto avesse immaginato. William Campbell doveva essere alto almeno 6 piedi, con spalle che riempivano completamente l'apertura della porta. La neve si era accumulata sul suo cappotto scuro e sui bordi del cappello, dandogli l'aspetto di una creatura immersa dalla tempesta stessa. Ma furono I suoi occhi a catturare l'attenzione di Victoria, profondi, di un blu scuro come il cielo prima dell'alba, e carichi di una sofferenza che riconosceva perché rispecchiava la sua. Il viso dell'uomo portava effettivamente del cicatrici, come avevano detto le voci del paese. Una linea frastagliata attraversava la guancia sinistra, scomparendo sotto la barba scura e incolta. Un'altra, più piccola, segnava la fronte vicino all'attaccatura dei capelli.
Ma non erano lu cicatrici di un mostro, erano I segni di qualcuno che aveva sopportato dolore era sopravvissuto. Grazie, di semplicemente, togliendo il capello e scuotendo via la neve. I suoi capelli erano neri come la notte, con fili di argento alle tempi che tradivano un'eta che Victoria stimò intorno ai 40 anni. Si fece depart per permettergli di entrare, notando come si muovesse con cautela, come si fosse consapevole di quanto la sua presenza potesse intimidire. William si fermò appena oltre la soglia, guardandosi intorno nella piccola capanna con occhi che sembravano catalogar ogni dettaglio senza essere invidenti. Poteva prendere il capoto vicino al fuoco, disse Victoria, la voce ancora incerta ma più ferma di prima. Vi aiuterà ad assiagarsi. William annui si diresse verso il camino, I suoi movimenti lenti e deliberati. Victoria notò che zoppicava leggermente, favorendo la gamba sinistra. Quando si tolse il capoto pesante, rivelò una camicia di flanella larga e pantaloni di pelle che avevano visto giorni migliori. Non era l'abbigliamento di un selvaggio, erano I vestiti di un uomo che viveva una vita dura ma che conservava un senso di dignità. Il silenzio sis tra loro, pesant come la neve che continuava a cadere fuori. Victoria si rese conto di non sapere cosa dire o fare. Non aveva ricevuto ospiti da quando era arrivata, e certamente non ospiti con la reputazione di quest'uomo. Si ritrovò a studiarlo mentre lui si scaldava le mani vicino al fuoco, notando dettagli che contraddicevano le storie terrificanti che aveva sentito. Le sue mani, sebbene grandi e colose, si muovevano con una gentilezza sorprendente mentre sistemava il capoto su una sedia. Quando si voltò verso di lei, I suoi occhi cercarono I suoi con un'espressione che sembrava chiedere scusa per l'intrusion. Non volevo spaventarvi, disse, la voce bassa e controllata. So cosa dicono di me al paese? Victoria sentì il calor salire alle guance. Io non conosco tutte le storie, menti, anche essi entrambi sapevano che non era vero. Un sorriso amaro attraverso il viso di William. Lu conoscete. E probabilmente sono anche peggiori della realtà. Si sedette pesantemente su una sedia vicino al fuoco, come se il peso del mondo gli gravasse sul spall. Ma six assicuro che non sono qui per creare problemi. Quando la tempesta passerà, me ne andrò. Victoria lo osservò mentre parlava, cercando segni di inganno o minaccia. Invece, vide solo un uomo stanco, signato dalla vita e dal circostanze. La sua postura era quella di qualcuno che aveva imparato a occupare il minor spazio possible, a non minaxiare con la sua sola presenza. Avete fame, cheese improvvisamente, sorprendendo entrambi con la spontaneità della domanda. William la guardò con sorpresa genuina. Non vorrei essere un peso. Ho del cibo nel mio zaino. Non è un peso, rispose Victoria, rendendosi conto che lo pensava davvero. Ho fatto uno stufato. Suoni abbastanza per due. Mentre preparava d'usciatol, Victoria si trovò a riflettere sulla stranezza della situazione. Poche prima era terrorizzata dalla solitudine, e ora stava condividendo il suo posto con il uomo che tutto il paese temeva. Ma c'era qualcosa in William Campbell che sfidava ogni preconcezione. I suoi modi erano gentili, quasi timidi, come se fosse più a disagio di lei per la situazione. Mangiarono in un silenzio che gradualmente divenne minutiso. Victoria notò come William mangiasse lentamente, con gratitudine evidente per ogni boccone. Non era l'avidità di un selvaggio, ma l'apprezzamento di qualcuno che conosceva il valore di un pasto caldo. È delizioso, disse alla fine, passando la sciotola vuota. Non mangiavo qualcosa di così buono da molto tempo.
Vivit davvero di solo lassù, cheese Victoria, la curiosità che venceva sola prudenza. William Anwi, lo sguardo perso nel fuoco. De Otto Anni. Dopo l'incendio, non si era più niente che mi tenesse in pace. L'incendio? Victoria si penti immediatamente della domanda quando vide il dolore attraversare il viso dell'uomo. La mia famiglia, di semplicemente, in quel du parole Victoria sentia un dolore così profondo che lu tolse il respiro. Mia moglie Sara e mia figlia Emma. Avevano 5 anni, Emma. Il silenzio che seguì fu pieno di un dolore condiviso. Victoria pensò alla sua perdita, alla solitudine che aveva portata finché, ma si rese conto che impallidiva di fronte alla tragedia di quest'uomo. Mi dispiace, Cicero, le parole inadeguate ma sincere. William Lagardo, e per un momento I loro occhi si incontrarono in un riconoscimento reciproco del dolore. Anche io ho sentito della vostra perdita. Il paese piccolo, lo notisi viaggiano. Victoria si irrigidi, preparandosi al giudizio o alla pietà che aveva imparato a temere. Invis, William continuò con una gentilezza inaspettata. Non è facile ricominciare da soli. Si vuol coraggio. Quelle parole, semplici ma cariche di comprensione, toccarono qualcosa di profondo in Victoria. Per la prima volta dei mesi, non si sentì giudicata o compatita, ma capita. La tempesta fuori sembrava intensificarsi, Illinois vento che oliolava come un animale ferito. William alzò lo sguardo verso il soffitto, dove alcune gocce iniziavano a filtrare attraverso una perdita che Victoria non era riuscita a riparare completamente. Domattina posso dare un'occhiata a quella perdita, disse, seguendo il suo sguardo. Se avete degli attrezzi. Non devite. Inizio Victoria, ma William la interrupt gentilmente. Voglio farlo. Il minimo che posso fare per la vostra ospitalità. Victoria annui, sentendo qualcosa di caldo espandersi nel petto. Era stato così tanto tempo dall'ultima volta che qualcuno aveva offerto tutto senza aspettarsi nulla in cambio. Mentre la notte avanzava, la conversazione fluì più facilmente. William parlava poco, ma quando lo faceva, le sue parole erano ponderate e significative. Racconto della vita in montagna, del difficoltà e del piccolo gioie che aveva trovato nella solitudine. Victoria, a sua volta, condivise qualcosa della sua vita precedente, del speranze infranti e dei sogni che aveva portato con sé in questa via remota. Era quasi mezzanotte quando entrambi si resero conto di quanto tempo fosse passato. La tempesta continuava a imperversare fuori, ma all'interno della piccola capanna si era creata un'oasi di calore e, stranamente, di pace. Dovreste prendere il letto, disse Victoria, alzandosi per raccogliere l'usciatol vuoto. Io posso dormire sulla sedia vicino al fuoco. William scosse la testa con fermezza. Non permetterò che una signora dorma su una sedia mentre io occupo il suo letto. Il pavimento vicino al fuoco andrà benissimo per me. Ma siete ferito, protestò Victoria, avendo notato come favoris la gamba sinistra. Una vecchia ferita. Sì, sono abituato. La voce di William era gentile ma irremovable. Per favor, non discutite. A così che deve essere. Victoria vide nella sua espressione una determinazione che non ammetteva replice. C'era una dignità in quest'uomo che trascendeva le cicatrici e la reputazione sinistra. Si preparò per la notte con una strana sensazione di sicurezza che non provava da mesi. Prima di ritirarsi nella piccola camera da letto, si voltò verso William, che stava sistemando alcune coprute sul pavimento vicino al camino. William, disse, e lui alzò lo sguardo. Grazie. Non solo per l'aiuto con il tetto, ma per,
per esir de verso de quello che mi aspettavo. Un'espression di sorpresa e qualcosa che poteva essere gratitudine attraverso il viso dell'uomo. Grazie a voi, Victoria, per avermi dato una possibilità. Non molti l'avrebbero fatto. Victoria si svegliò all'alba con un senso di pace che non proveva di tempo. La tempesta si era calmata durante la notte, lasciando dietro di sé un mondo trasformato dalla neve fresca. Attraverso la finestra della camera da letto, poteva vedere I pini carici di bianco che brillavano nella luce dorata del mattino. Si vestì rapidamente e usci nella stanza principale, aspettandosi di trovare William ancora addormentato vicino al camino ormai spento. Invece, trovò la coprute piegata ordinatamente e l'uomo già in piedi, che guardava fuori dalla finestra principale con un'espressione preoccupata. Buongiorno, disse Victoria, notando immediatamente la tensione nei suoi movimenti. William si voltò verso di lei, e Victoria vide che il suo viso era teso per la preoccupazione. Buongiorno. Mi dispiace avervi svegliata così presto. Non mi avete svegliata. Cosa che non vi è? William indicò verso la finestra. Guardate là, verso il sentiero che porta al paese. Victoria si avvicinò e guardò nella direzione che indicava. In lontananza, attraverso la neve che scintillava, poteva distinguere del figure scure che si muovevano lentamente verso la capanna. Erano ancora troppo distanti per essere identificati chiaramente, ma il loro movimento deliberato suggeriva uno scopo preciso. Ci potrebbero essere cheese, anche essi una parte di lei temeva già la risposta. Probabilmente gente del paese, rispose William, la voce cupa. Qualcuno deve aver visto il fumo dal camino ieri sera e aver messo insieme I pezzi. Sano che sono qua. Victoria sentì lo stomaco contrarsi. Aveva sentito abbastanza storie per sapere che la presenza di William Campbell nella sua capanna sarebbe stata interpretata nel modo peggior possibile. La reputazione di lui e la sua condizione di donna sola creavano una combinazione che la gente del paese avrebbe trovato scandalosa, e non pericolosa. Cosa faranno, cheese, la voce appena un sussurro. William si voltò verso di lei, e nei suoi occhi Victoria vide una risoluzione fria mescolata a qualcosa che sembrava dolore. Dipende di chi sono e cosa vogliono. Ma non sarà niente di buono, né per voi né per me. Si allontano dalla finestra e iniziò a raccogliere le sue cose. A meglio che mi veda prima che arrivino. La mia presenza ca six ha causato abbastanza problemi. No, disse Victoria, sorprendendo entrambi con la fermezza della sua voce. Non scapparete. Non avete fatto niente di male. William si fermò, le sue mani ancora sul cappotto. Victoria, non capite. Queste persone non ragionano. Vedono solo quello che vogliono vedere. Se mi trovano qua. Allora affronteremo insieme quello che deve essere affrontato, interruppe Victoria, sentendo una forza che non sapeva di possedere crescere dentro di lei. Sono stanca di scappare, stanca di lasciare che altri decidano chi sono e cosa valgo. William la guardò con un'espressione di stupore e qualcosa che poteva essere ammirazione. Siete coraggiosa, ma questo potrebbe rovinare la vostra reputazione per sempre. Quali reputazione, chiese Victoria con un sorriso amaro. Sono già la vedova povera che vive da sola in montagna. Cosa possono dire di peggio? Prima che William potesse rispondere, Illinois suono di voci che si avvicinavano raggiunse le loro orecchi. Victoria si avvicinò di nuovo alla finestra e vide che il gruppo era ora abbastanza vicino da essere riconoscibile. In testa c'era Noah Richardson, Illinois sindaco del paese, seguito da Carl Watson e Andrew Roberts,
di uomini che Victoria ricordava per I loro scarti di disapprovazione quando era passata per il paese l'ultima volta. A Richardson, dice Victoria, sentendo la bocca improvvisamente secca. William ambui gravement. Lo immaginavo. A lui che guida sempre questo tipo di spedizioni. Il gruppo si fermo davanti alla capanna, e Victoria poteva sentire le loro voci basse mentre discutevano tra loro. Poi, passi passanti sulla veranda e tre colpi secchi alla porta, molto più aggressivi di quelli di William della notte precedente. Signora Jones. La voce di Richardson era forte e autoritaria. Aprite la porta. Dobbiamo parlar con voi. Victoria guarda William, che aveva assunto un'espressione di calma risoluta. Annui leggermente, come per incoraggiarla, poi si posizionò leggermente dietro di lei, non nascondendosi ma non provocando nemmeno. Victoria aprì la porta, mantenendo la schiena dritta e lo sguardo fermo. Richardson era un uomo di mezza età con baffi grigi e un'espressione di perpetua disapprovazione. I suoi occhi si spostarono immediatamente oltre Victoria, adorando su William con un'espressione di trionfo misto a disgusto. Come immaginavo, dice Richardson, la voce carica di condanna. Campbell, cosa fatica? Sono stato sorpreso dalla tempesta, rispose William calmamente. La signora Jones Michigan ha gentilmente offerto riparo. Riparo, repeat Carl Watson con un signo scredevole. A così che lo chiamate? Victoria sentì la rabbia montar dentro di lei. Come osate insinuare? Inizio, ma Richardson la interruppe. Signora Jones, capite in che posizione siete messa? Quest'uomo è pericoloso. Non potete stare da sola con lui. Non sono sola per scelta, replicò Victoria, la voce che tremava per l'emozione trattenuta. Il signor Campbell si è comportato de perfetto gentiluomo. Andrew Roberts fece un passo avanti, Illinois viso rosso per il freddo e l'indignazione. Gentiluomo? Quest'uomo ha ucciso. Basta, dice William, la voce bassa ma con una forza che fece tessere tutti. Non ripetite buggy che non potete provare. Il silenzio che seguì fu teso come una corda di violino. Victoria poteva sentire il battito del suo cuore negli occhi mentre guardava gli uomini che si fronteggiavano sulla sua veranda. Sapeva che quello che sarebbe successo nei prossimi minuti avrebbe cambiato tutto, per lei e per William. Richardson ruppe il silenzio, la sua voce carica di minaccia appena velata. Campbell, avete 10 minuti per raccogliere le vostre cose e andrvene. E voi, signora Jones, farete meglio a venire con noi. Non è sicuro per una donna stare da sola. Non andrò da nessuna parte, dice Victoria, sentendo una determinazione che non sapeva di possedere. Questa è casa mia, e decido io ci può restare. Ma mentre pronunciava quelle parole coraggiose, Victoria vide qualcosa nei volti degli uomini che la terrorizzo. Non era solo disapprovazione o preoccupazione paternalistica. Era qualcosa di più scuro, più pericoloso. Si rese conto che la sua decisione di sfidare le loro aspettative poteva aver messo in modo eventi che non sarebbe stata in grado di controllare. Il vento sembrava trattenere il respiro mentre I quattro uomini rimasero immobili sulla veranda, I loro volti induriti dalla determinazione e dal pregiudizio. Victoria sentì il peso del silenzio premiere contro il petto come una mano fredda, mentre William si spostava impercettibilmente al suo fianco, non minaccioso ma pronto. La neve continuava a cadere in fiocchi sottili, creando un velo bianco che rendeva la scena ancora più surreale. Richardson fece un passo avanti, le sue scarpe passanti che scricchiolavano sulla neve compressa. Signora Jones, non fate l'errore di sfidare l'autorità di questo paese.
Abbiamo la responsabilità di proteggere I nostri cittadini, specialmente le donne indifese come voi. Non sono indifesa, replicò Victoria, sentendo la propria voce diventare più salda a ogni parola. E certamente non ho bisogno della vostra protezione de un uomo che non mi ha fatto altro che del bene. Carl Watson sputò nella neve, Illinois gesto deliberatamente volgar. Del bene? Sapete cosa ha fatto questo mostro? Ha ucciso 3 uomini con le sue mani. Li ha lasciati morti nella neve, proprio come questa. William si irrigidi, ma la sua voce rimes controllata quando rispose. State mentendo, Watson. E lo sapete bene. Mentendo? Andrew Roberts si fece avanti Illinois viso rosso per l'indignazione. Mio cugino era uno di quegli uomini. Thomas Roberts. Lo ricordate, Campbell? Lo ricordate come lo avete lasciato morire? Victoria vide qualcosa attraversare il viso di William, un'ombra di dolore così profonda che lu tolse il respiro. Ma non era colpa, realizzò con sorpresa. Era il dolore di qualcuno che portava il peso di ricordi terribili, non di crimini commessi. Thomas Roberts è morto in una valanga, disse William lentamente, ogni parola passata con cura. Insieme a 2 altri uomini. Io ho cercato di salvarli. Bugiardo, gridò Roberts, facendo un passo minaccioso verso William. Li avevi uccisi per loro. Tutti lo sanno. Basta. La voce di Victoria tagliò all'aria come una lama. Tutti si voltarono verso di lei, sorpresi dalla forza della sua interruzione. Non permetterò che accusiate quest'uomo di crimini che non ha commesso, non sulla mia proprietà. Richardson la guardò con un'espressione che mescolava sorpresa e crescente irritazione. Signora Jones, questo uomo six ha chiaramente plagiata. Non potete pensar chiaramente. Il mio pensiero è perfettamente chiaro, rispose Victoria, sentendo una forza che non sapeva di possedere fluire attraverso le sue vene. E vedo 4 uomini che sono venuti con accuse infondate e minax. Watson rise con amarezza. Accuse infondate? Datelo alla veduve di quegli uomini. Ditelo ai loro figli che non hanno più un padre. Victoria vide William chiudere gli occhi per un momento, come essi quelle parole fossero pugnali che lo trafigavano. Quando li riaprì, erano pieni di una sofferenza così profonda che Victoria sentì il cor spezzarsi per lui. Ogni giorno penso a quegli uomini, disse William, la voce appena un susurro rocco. Ogni notte li vedo in I miei sogni. Ma non li ho uccisi io. Li ha uccisi la montagna, la loro avidità, e la mia incapacità di fermarli. Che cosa intendi dire, chiese Victoria, ignorando gli sguardi furiosi degli altri uomini. William Lagardo, e nei suoi occhi Victoria vide la lotta tra il desiderio di mantenere il silenzio e il bisogno di essere finalmente compreso. Stavano scavando dove non dovevano. Gli avevo detto che la neve era instable, che dovevamo aspettare la primavera. Ma avevano trovato una vena d'oro e non volevano sentire ragioni. Buggy, sibilò Roberts. Stavate cercando di tenere tutto loro per voi. Non mi interessava loro, rispose William con una stanchezza infinita. Non mi è mai interessato. Stavo solo cercando di tenerli vivi. Victoria sentì qualcosa spostarsi nel suo petto, una certezza che cresceva come un fuoco lento. C'era una verità nelle parole di William che risuonava nelle sue ossa, una sincerità che non poteva essere fingita. Richardson sembrava rendersi conto che stava perdendo il controllo della situazione. La sua voce si fece più dura, più minacciosa. Basta con quest story. Campbell, avete 5 minuti per intervenire.
E voi, Signora Jones, verit con noi. Non è negoziable. Non andrò di nessuna parte, dis Victoria, incrociando l'ubracia. E lui nemmeno. Il silenzio che segui fu carico di una tension così spessa che sembrava quasi visible. Victoria poteva vedere I muscoli di Watson contrarsi, l'umani di Robert stringersi a pugno. Richardson aveva un'espression che non prometteva nulla di buono. Molto bene, dis Richardson lentamente. Se non volete ascoltare la ragione, dovremmo usare altri metodi. William si mosse allora, posizionandosi completamente davanti a Victoria. Non era un gesto drammatico, ma si era qualcosa di definitivo in quel movimento che fece indietreggiare leggermente gli altri uomini. Se volete arrivare a lei, disse William con voce calma ma implacable, dovrete passare sopra il mio cadavere. Watson tirò fuori un coltello dalla cintura, la lama che brillava nella luce grigia del mattino. Questo può essere organizzato. Victoria sentì il terror gelar il sang negli suoi vene, ma insieme al terror c'era qualcos'altro, una rabbia feroce che qualcuno osasse minacciare l'uomo che aveva mostrato solo gentilezza verso di lei. Rimettete via quel coltello, disse con voce che tremava per l'emozione. Immediatamente. Watson la guardò con sorpresa, poi rise. O cosa? Cosa ferite, signora? Victoria si mosse allora, sparendo nella capanna per un momento prima di rimergere con il vecchio fucile del nano. Non sapeva se funzionasse ancora, ma la sua presenza ebbe l'effetto desiderato. Gli uomini indietreggiarono, le loro espressioni che cambiavano da arroganti a cot. Ora, disse Victoria, la voce ferma nonostante le mani che tremavano leggermente, penso che dovreste intervenire. Tutti quanti. Richardson alzò le mani in un gesto di pace, ma I suoi occhi erano pieni di una rabbia fredda. Signora Jones, state facendo un errore terribile. Questo non finirà qua. No, concordo Victoria. Non finirà qua. Perch tornare al paese e dire a tutti che William Campbell è un uomo di onore che mi ha salvato la vita durante la tempesta. E se qualcuno ha problemi con questo, può venire a discutere con me. Watson sputò di nuovo nella neve. Siete pazza. Entrambi. Forse, disse Victoria. Ma sono pazza sulla mia terra, con il mio fucile, e la mia decisione. Gli uomini iniziarono a ritirarsi lentamente, ma Victoria poteva vedere nei loro volti che questo confronto aveva solo intensificato la loro determinazione. Richardson si fermò ai piedi della veranda, voltandosi per un ultimo avvertimento. Questo paese non dimentica, Signora Jones. E non perdona. Ricordatevelo. Mentre gli uomini si allontanavano attraverso la neve, le loro figure che diventavano sempre più piccole contro il passaggio bianco, Victoria sentì le gambe cedere leggermente. William fu immediatamente al suo fianco, prendendo gentilmente il fucile dal suo mani tremule. Ascarico, disse lei con un sorriso debole. Non sono nemmeno sicura che funzioni. William la guardò con un'espressione di stupore e qualcosa che sembrava ammirazione profonda. Siete incredibile. Sapete questo? Victoria sentì il calore salire alle guance. Sono solo stanca di essere spinta in giro di uomini che pensano di sapere cosa è meglio per me. Entrarono nella capanna, e Victoria si sedette pesantemente su una sedia, la reazione ritardata che iniziava a colpirla. Le sue mani tremavano, e sentiva un nodo di porre nello stomaco mentre realizzava pienamente quello che aveva appena fatto. Ho appena sfidato all'autorità di tutto il paese, disse, la voce appena un sussurro. Cosa ho fatto? William si inginocchiò accanto alla sua sedia, I suoi occhi blu fissi suoi.
Avit fatto quello che era giusto. Avit mostrato più coraggio di quanto la maggior parte del person mostrai in tutta la vita. Ma ora saremo entrambi dei paria, dis victoria, sentendo lu lacrim pungir gli occhi. Non potro più andare in pace, non potro comprare provest. Allora trovremo altri modi, dis William semplicemente. Ci sono altri pisi, altri posti dove commerciare. Io conosco la montagna meglio di chiunque altro. Possiamo sopravvivere. Victoria lo guardo, vedendo la sincerità assoluta nei suoi occhi. Perch fate questo? Perch rimanete? Sareste più sicuro sevne andasti ora. William fu silenzioso per un lungo momento, lo sguardo perso nel fuoco che crepitava nel camino. Quando parlo, la sua voce era così bassa che Victoria dovette sporgersi per sentirlo. Perch per la prima volta in 8 anni, qualcuno mi ha visto come un uomo invece che come un mostro. Perch avete rischiato tutto per difendermi, e nessuno ha mai fatto niente del genere prima. Si fermo, lattando visibilmente con le parole. E perch quando six guardo, non vedo pietà o pura. Vedo qualcuno che capisce cosa significa essere soli, essere giudicati per cose che non potete controller. Victoria senti qualcosa spostarsi nel suo petto, qualcosa di caldo e terrificante e meraviglioso allo stesso tempo. William. So che non ho il diritto di chiedervi niente, continuò lui, alzandosi e iniziando a camminare nervosamente per la stanza. So che la mia presenza che six renderà la vita difficile. Ma se mi permettete di rimanere, anche solo per un po', six permetto che six proteggerò. Con la mia vita, se necessario. Victoria si alzò, avvicinandosi a lui. Quando parlo, la sua voce era ferma e sicura. William Campbell, guardatemi. Lui si fermò, voltandosi verso di lei con rilatanza. Non dovete proteggermi, disse Victoria. Quello che dobbiamo fare proteggersi a vicenda. Come partner, come amici. Vide qualcosa brillar negli occhi di William, qualcosa che poteva essere speranza. Amici, repeat, come si stesse assaggiando la parola. Ha passato molto tempo da quando ho avuto un amico. Bene, disse Victoria con un sorriso che si sentiva più genuino di qualsiasi cosa avesse provato in mesi. Allora è ora di iniziare. I giorni che seguirono porterono una routine che nessuno dei due aveva sperimentato da anni, la compagnia. William mantenne la sua promessa riguardo al tetto, riparando non solo la perdita ma rinforzando l'infrastruttura contro le tempeste future. Lu su mani, Victoria scoprì, erano incredibilmente abili, capaci di lavorare al legno con una precisione che parlava di anni di pratica solitaria. Victoria, a sua volta, scoprì che cucinare per deva una soddisfazione che aveva dimenticato essa stessa. William mangiava ogni pasta con una gratitudine genuina che la faceva sentire utile, necessaria in un modo che non aveva provato dalla morte del marito. Le loro conversazioni, inizialmente cotte e formali, iniziarono a approfondirsi. William parlò della sua vita prima della tragedia, di come avesse incontrato sua moglie Sara al mercato del paese, di come la piccola Emma avesse I suoi stessi occhi blu e il sorriso di sua madre. Era così piena di vita, disse una sera mentre guardavano il fuoco. Emma. Sempre a faire demande, sempre curiosa di tutto. Mi seguiva ovunque, lu su piccol gam che correvano per tenere il passo con lumia. Victoria vide il dolore attraversare il suo viso e sentì il proprio cuore stringersi per lui. Come successo l'incendio? William fu silenzioso per così tanto tempo che Victoria pensò non avrebbe risposto. Poi, con voce rauda, iniziò a raccontare. Ero in atto a tagliare legna per l'inverno.
Da viva esir solo per qualche ora, ma un albero è caduto nel modo sbagliato, mi ha intrappolato la gamba. Quando sono riuscito a liberarmi e sono tornato a casa. La sua voce si spezzo. La casa era in fiamme. I vicini stavano cercando di spegnere l'incendio, ma era troppo tardi. Troppo tardi per salvarlo. Victoria sentì le lacrime scendere lungo le sue guance. Senza pensare, si avvicinò a William e prese la sua mano nella sua. Era colosa e segnata dal lavoro duro, ma calda e forte. Non è stata colpa vostra, disse con fermezza. Lo so, disse William, toccando la sua testa. Ma tocco il petto, che non riesco a perdonarmi. Victoria strinse la sua mano più forte. Il perdono è un processo, non un evento. Si vuol tempo. William la guardò, e nei suoi occhi Victoria vide una vulnerabilità che lu tolse il respiro. Come fate a essere così saggia? Non sono saggia, rispose Victoria. Sono solo qualcuno che ha imparato che il dolore condiviso è dolore damisato. Fu in quel momento che entrambi si resero conto di quanto le loro mani fossero naturalmente intrecciate, di quanto fosse facile star seduti così, nel calore del fuoco e della comprensione reciproca. E fu in quel momento che sentirono I passi fuori. Questa volta I passi erano diversi, più leggeri, più furtivi. William si alzò immediatamente, ogni muscolo del suo corpo teso per l'azione. Victoria sentì il suo cuore accelerare mentre si avvicinava alla finestra, scostando cautamente la tenda per guardar fuori. Quello che vide la fece gelar. Non erano gli uomini di prima. Erano don del paese, ma il loro comportamento era altrettanto minaccioso. In testa c'era Linda Castillo, la moglie del droghiere, seguita da Carolyn Morgan e Andrea Sanchez. Tutte donne che Victoria aveva incontrato brevemente durante le sue rare visite al paese, donne che l'avevano sempre guardata con una miscela di pietà e disapprovazione. Sono le donne del paese, sussurrò Victoria a William. Cosa vogliono? William si avvicinò alla finestra, Illinois suo viso che si scuriva quando vide il gruppo. Niente di buono. Le donne possono essere crudeli quanto gli uomini, a volte di più. I colpi alla porta arrivarono, fermi ma non violenti come quelli degli uomini. Victoria esitò, poi si diresse verso la porta. William la fermò con una mano gentile sul braccio. Non devite affrontarlo da sola. Sì, invece, disse Victoria con una determinazione che la sorprese. Sono donne. Forse posso ragionare con loro. Aprì la porta, mantenendo la schiena dritta e l'espressione neutra. Linda Castillo era una donna robusta con capelli grigi raccolti in uno chignon severo. I suoi occhi erano duri come pietre mentre guardava Victoria. Signora Jones, disse Linda con una voce che gocciolava falsa dolcezza. Dobbiamo parlar. Di cosa, chiese Victoria, anche essi sapeva già la risposta. Del vostro ospite, disse Carolyn Morgan, sputando l'ultima parola come se fosse veleno. Tutto il paese sta parlando di quello che è successo ieri mattina. Victoria sentì William muoversi dietro di lei, rimanendo visible ma non minaccioso. Lu don lo videro e alcune di loro indietreggiarono istintivamente, ma Linda ten la sua posizione. Signora Jones, disse Linda, siamo qui come don Christian per offervi una via d'uscita di questa situazione compromettente. Non sono in una situazione compromettente, replicò Victoria. Sono nella mia casa con un ospite che si è comportato con perfetto rispetto. Andrea Sanchez fece un passo avanti, I suoi occhi che brillavano di indignazione. Rispetto? Quell'uomo è un assassino.
E voi state rovinando la vostra reputazione e quella di tutte le donne rispettabili di questo paese. La mia reputazione è affar mio, dice Victoria, sentendo la familiarità della rabbia che cresceva nel petto. E le mie azioni non riflettono su nessun'altra donna. Spalliet, dice Linda con fermezza. Quando una donna si comporta in modo scandaloso, riflette su tutte noi. Rend più difficile per tutte noi essere rispettate. Victoria sentì qualcosa spezzarsi dentro di lei, una diga di frustrazione e rabbia che aveva trattenuto per troppo tempo. Rispettate? Volit parlar di rispetto? Dove eravate quando mio marito è morto e mi sono ritrovata sola e senza niente? Dove era il vostro rispetto cristiano quando ho dovuto seppellirlo da sola perché nessuno voleva aiutare la vedova povera? Le donne si scambiarono sguardi a disagio, ma Linda mantenne la sua posizione. Quello era diverso. No, non era diverso, esplose Victoria. Era esattamente la stessa cosa. Giudizio, condanna, e abbandono mascherati de preoccupazione morale. William fece un passo avanti, la sua voce calma ma ferma. Signore, se il problema è la mia presenza, posso andarmene. Non voglio causare problemi alla signora Jones. No, dice Victoria immediatamente, voltandosi verso di lui. Non andrete da nessuna parte. Si volto di nuovo verso l'udon, e quando parlo, la sua voce era piena di una forza che non sapeva di possedere. Questo uomo mi ha salvato la vita durante la tempesta. Mi ha riparato il tetto, mi ha tenuto compagnia quando la solitudine mi stava uccidendo, e non ha mai, nemmeno per un momento, fatto o detto qualcosa di inappropriato. Ma le voci. Inizio Carolyn. Le voci sono buggy, interrupt Victoria. Buggy crudeli raccontate de persone che hanno bisogno di un capro espiatorio per lu loro por e I loro fallimenti. Linda fece un ultimo tentativo. Signora Jones, si venite con noi ora, possiamo sistemare tutto. Possiamo dire che eravate sotto costrizione, che avevate paura. L'unica cosa di cui ho paura, dice Victoria, sono le persone che usano la moralità come un'arma per controllare gli altri. Il silenzio che seguì fu pesante e carico di tension. Victoria poteva vedere la lotta sui volti del don, tra il desiderio di aiutare e la necessità di conformarsi alle aspettative sociali. Alla fine, fu Andrea a parlar, la sua voce più gentile dell'altra. Victoria, per favor. Pensate al vostro futuro. Se continuate su questa strada, non avrete più posto nel nostro paese. Victoria sentì qualcosa di definitivo sistemarsi nel suo petto. Allora farò il mio posto altrove. Linda scosse la testa con disapprovazione. Siete una sciocca, Victoria Jones. Una sciocca testarda che rovinerà la sua vita per un uomo che non vale niente. Vale più di tutti voi messi insieme, dice Victoria con calma feroce. Perché almeno è onesto riguardo a chi. L'udon iniziarono a ritirarsi, ma Linda si fermò per un ultimo avvertimento. Questo non finirà bene per voi. Non finirà bene per nessuno dei due. Mentre le figure del don scomparivano nella neve che cadeva, Victoria chiuse la porta e si appoggiò contro di essa, sentendo improvvisamente il peso di quello che aveva appena fatto. Aveva bruciato definitivamente I ponti con l'unica comunità che conosceva in questa regione selvaggia. William si avvicinò lentamente, I suoi occhi pieni di preoccupazione e qualcosa che sembrava colpa. Victoria, quello che avete fatto, non dovete sacrificare tutto per me. Victoria lo guardò, vedendo la bontà genuina in quegli occhi blu, la gentilezza che si nascondeva dietro le cicatrici e la reputazione terribile. Non ho sacrificato niente, dice con fermezza.
Ho celto qualcosa. Ho celto la verità in vis del buggy, la gentilezza in vis del giudizio, la coraggio in vis della pora. Si avvicino a lui, vedendo come I suoi occhi si allargassero leggermente per la sorpresa. E ho celto voi, William Campbell. Ho celto di credere nell'uomo che vedo, non nel mostro che altri hanno creato. William lo guardo con un'espressione di stupore e qualcosa di più profondo, qualcosa che faceva brillare I suoi occhi in un modo che Victoria non aveva mai visto prima. Victoria. Ma prima che potesse finire la frase, un nuovo suono raggiunse lu loro orecchi. Non passi questa volta, ma il rumore di cavalli e carri che si avvicinavano attraverso la neve. Molti cavalli, molti carri. Victoria corse alla finestra, e quello che vide l'ufficio gelar il sang nelle vene. Non era un piccolo gruppo di cittadini preoccupati questa volta. Era quello che sembrava essere metà del paese, uomini armati di fucili e cord, don con volti duri come pietra, persino alcuni bambini che guardavano con occhi curiosi e spaventati. In testa alla procession c'era Noah Richardson, ma questa volta non era solo un sindaco preoccupato. Era un uomo con una missione, e quella missione era scritta chiaramente sui volti di tutti coloro che lo seguivano. William, disse Victoria, la voce appena un sussurro. Penso che siamo nei guai. William si avvicinò alla finestra, e Victoria vide il suo viso impallidire quando vide la folla che si avvicinava. Saranno almeno 30 persone, forse di più, e tutti sembravano determinati e pericolosi. Alcuni degli uomini portavano fucili, altri avevano corde a rotelle intorno alle spalle. Non si era dubbio sul loro intenzioni. A una folla di linciaggio, disse William con voce piata, come essi stesse semplicemente constatando un fatto. Sono venuti per impiccarmi. Victoria sentì il terror gelar il sang nelle sue vene, ma insieme al terror c'era una rabbia feroce che la sorprise per la sua intensità. Non permetterò che accada. William si voltò verso di lei, I suoi occhi pieni di una tenerezza dolorosa. Victoria, questa volta non poté fermarli. Sono troppi, e sono troppo arrabbiati. L'unica cosa che poté fare separarvi di me. Diteli che mi avevo costretto, che eravate spaventata. No, disse Victoria con fermezza assoluta. Non mentiro, e non six abbandonero. Allora morirete con me, disse William, e nella sua voce c'era una rassegnazione che spezzò il cuore di Victoria. Allora così sa, rispose lei, sorprendendo entrambi con la calma della sua excitazione. William la guardò con stupore. Non poté dire sul serios. Sono più seria di quanto sia mai stata in vita mia, disse Victoria. Si avvicinò a lui, prendendo il suo viso tra le mani. Lu cicatrici erano ravvide sotto lu sue dita, ma non lu importava. William Campbell, in questi pochi giorni mi avete mostrato più gentilezza e rispetto di quanto ne abbia ricevuto in anni. Mi avete fatto sentire vista, apprezzata, protetta. Se questo è dove finis, almeno finis con dignità. William chiuse gli occhi, appoggiando la fronte contro la sua. Non meritativi questo. Nessuno merita questo, disse Victoria. Ma essi deve succedere, almeno succederà a due persone che essi sono trovate nel bio. Il rumor fuori essi stava intensificando. Victoria poteva sentire lu voci che essi alzavano, Illinois nitrito dei cavalli, Illinois suono di armi che venivano caricate. Richardson stava chiaramente organizzando la folla, dando istruzioni che Victoria non riusciva a sentire chiaramente ma di cui poteva immaginare il contenuto. C'è una porta sul retro, disse William improvvisamente. Potreste scappare attraverso I boschi. Enr dove, chiese Victoria.
Non conosco questi boschi cum li conoscete voi. E ancha essi scapassi, cosa pensate che mi succedereb? Pensate che mi lascerebbero vivere in pace dopo questo? William sapeva che aveva ragione. Una volta che fa stata marchiata cum complice di un furileg, la sua vita nel paese sarebbe stata finita comunque. E da sola in I boschi, senza lo su conoscenza della sopravvivenza, non sarebbe durata una settimana. I colpi alla porta arrivarono, forti e insistenti. Ma questa volta non si fermarono a tre colpi educati. Continuarono, accompagnati da voci che gridavano. Campbell. Sappiamo che sei lì dentro. Si con le mani alzate. E porta fuori la donna. Vogliamo assicurarsi che stia bene. Victoria e William si guardarono. Entrambi sapevano che non si era via diasita, non questa volta. La folla era troppo grande, troppo determinata, e troppo ben armata. Almeno, dis Victoria, affrontiamoli insieme. Come partner. William annui, prendendo la sua mano nella sua. Come partner. Si diressero insieme verso la porta. Victoria sentiva il cuore batter così forte che era sicura che tutti potessero sentirlo. Ma c'era anche qualcos'altro, una strana pace, una sensazione di completezza che non aveva mai provato prima. Qualunque cosa fa successa dopo, aveva fatto la scelta giusta. William aprì la porta, e immediatamente furono accecati dalla luce di numerosi torsi. La folla si estendeva per tutto il cortile davanti alla capanna, volti arrabbiati e determinati che li guardavano con una miscela di paura e disgusto. Richardson si fece avanti, un fucile in mano. Campbell, sei in arresto per l'omicidio di Thomas Roberts, Michael Chen e David Morrison. Non ho acceso nessuno, disse William calmamente. E lo sapete. Lo decidir una giuria, replicò Richardson. O meglio ancora, lo decideremo noi, ca e ora. Un mormorio di approvazione si alzò dalla folla. Victoria vide cord nelle mani di alcuni uomini, vide l'albero robusto al margine del cortile che sarebbe servito perfettamente al loro scopo orrible. E tu, disse Richardson, voltandosi verso Victoria, vieni con noi. Dobbiamo assicurarsi che tu non sei stata danneggiata da questo mostro. L'unico danno che ho subito, disse Victoria con voce che portava chiaramente attraverso l'aria fredda, a quello inflitto dal vostro mente piccole e dai vostri cuori crudeli. Un mormorio di shock attraverso la folla. Non si aspettavano che difendesse ancora William, non di fronte a tutti loro. Carl Watson si fece avanti, Illinois colteo ancora nella mano. È chiaro che questo bastardo è l'ostragata. Dobbiamo liberarla dalla sua influenza. L'unica influenza sotto cui sono, gridò Victoria, a quella della verità e della decenza. Kevin Watson, Illinois figlio di Carl, un giovane di forse vent'anni con gli occhi pieni di odio, fece un passo minaccioso verso William. Basta parlar. Impicchiamolo e finiamola. Fu allora che accade qualcosa di inaspettato. Una voce si alzò dalla folla, una voce di donna che Victoria riconobbe come quella di Emma Perez, una del don più anzian del paese. Aspettate, disse Emma, facendosi strada attraverso la folla. Era una donna piccola e fragile, ma c'era qualcosa nella sua postura che comandava rispetto. Prima di fare qualcosa di cui potremmo pentirsi, voglio sentire la sua versione dei fatti. Richardson si voltò verso di lei con irritazione. Emma, questo non è il momento per. Esattamente il momento, interruppe Emma con fermezza. Se stiamo per togliere la vita a un uomo, almeno dovremmo sentire cosa ha da dire. Un mormorio di disaccordo si alzò dalla folla, ma Emma alzò la mano per il silenzio. William Campbell, disse,
racconta cosa a successo quel giorno in montagna. William guardò la folla di volti ostellai, poi I suoi occhi si passarono su Victoria. In essi vide incoraggiamento, amore, e la promessa silenziosa che, qualunque cosa fosse successa, non era solo. Prise un respiro profondo e iniziò a parlar. William guardò la folla di volti ostellai che lo circondavano, lo fiam del torse che danzavano negli loro pupilli con piccoli inferni. Il silenzio era denso come il gallo che penetrava attraverso I suoi vestiti, ma sentiva il calor della mano di Victoria nella sua, un'ancora di speranza in mezzo alla tempesta di odio che li avvolgeva. Quel giorno, iniziò William, la voce che portava chiara nell'aria gelida, Thomas Roberts, Michael Chen e David Morrison erano saliti alla mia capanna. Avevano sentito voci di una vina d'oro negli rocci sopra il mio territorio. Un mormorio attraverso la folla. Richardson alzò il fucile leggermente, ma Emma Perez gli fi segno di abbassarlo. Continuate, disse la donna anziana, I suoi occhi fissi su William con un'intensità che suggeriva che stava cercando la verità dietro le parole. Gli ho detto che era pericoloso, continuò William Illinois respiro che formava nuvole bianche nell'aria fredda. La neve era stata pesante quella settimana, e le rocce erano instabili. Ma avevano già iniziato a scavare. Dissero che avevano bisogno di loro, che le loro famiglie dipendevano da quello che potevano trovare. Carl Watson sputò nella neve. Buggy. Volevi tutto loro per te. William si volta verso Watson, e nei suoi occhi Victoria vide non rabbia, ma una profonda tristezza. Carl, vostro fratello era uno di quegli uomini. Michael Chen. Lo conoscevate meglio di chiunque altro. Era un uomo buono, ma testardo. Quando decideva qualcosa, niente poteva fermarlo. Victoria vide qualcosa vacillare nell'espressione di Watson. Per un momento, l'odio nei suoi occhi fu sostituto da qualcosa che sembrava dolore. Michael era così, ammise Watson relutantemente. Ma questo non significa. Gli ho supplicato di aspettare, interruppe William, la voce che si faceva più intensa. Gli ho detto che si volevano davvero scavare, potevamo farlo in primavera, quando il terreno fosse più stabile. Ma Roberts disse che non potevano aspettare, che I debiti stavano schiacciando le loro famiglie. Andrew Roberts fece un passo avanti, Illinois viso rosso per la rabbia. Mio cugino non aveva debiti. Stai mentendo. Thomas aveva prestato denaro per comprare il terreno vicino al fiume, disse William con calma. Voleva espandere la sua fattoria per poter mantenere la famiglia che stava crescendo. Sua moglie Mary aspettava il secondo figlio. Victoria vide Roberts impallidire. Era chiaro che William sapeva dettagli che solo qualcuno molto vicino alla famiglia avrebbe potuto conoscere. Come potete sapere questo, chiese Roberts, la voce improvvisamente meno sicura. Perch Thomas me l'aveva detto, rispose William. Quella mattina, mentre cercavo di convincerli a non scavare, mi aveva parlato del suo speranze, dei suoi sogni per la famiglia. Ecco perch ero così disperato di fermarli. Emma Perez fece un altro passo avanti. Continuate, William. Cosa successe dopo? William chiuse gli occhi per un momento, come essi stesse raccogliendo la forza per continuare. Quando li riapri, erano pieni di un dolore così profondo che Victoria sentì il cuore spezzarsi per lui. Iniziarono a scavare nonostante I miei avvertimenti. Io rimasi per aiutare, sperando di poter tenere la situazione sotto controllo. Ma dopo un'ora, sentii il suono che avevo temuto, il ghiaccio che si spezzava sopra di noi. La folla era ora completamente silenziosa, pendendo dal suo parole. Gridai loro di correre, ma era troppo tardi.
La valanga arrivo come un muro bianco, portandosi via tutto. Riesci a saltar dietro una rossia grande, ma loro. La voce di William si spezzo. Loro furono travolti. E allora, cheese emma gentilmente. Scavai, dis William, lu lacrim che iniziavano a scendere lungo lo su guant segnate dal cicatrici. Scavai con lu mani nude fino a quando non sanguinarono. Trovai Michael per primo, ma era già troppo tardi. Poi David, poi Thomas. Li portai fuori dalla neve, uno per uno, cercando di rianimarli, pregando che respirassero ancora. Victoria sentì lu propri lacrim gelar sul viso mentre ascoltava il racconto straziante dell'uomo che amava. Ma erano morti, continua William. Tutti e tre. E io ero lì, coperto del loro sangue, con le mani che avevano scavato nella neve per cercare di salvarli. Quando la gente del paese arrivò, cosa pensarono di vedere? Il silenzio che seguì fu assordante. Victoria poteva vedere sui volti della folla che la verità stava iniziando a penetrare attraverso gli stretti di pregiudizio e paura. Vedevano un uomo selvaggio, disse Emma Perez lentamente, coperto di sangue, con tre corpi ai suoi piedi. William annui. E in vez di spiegare, in vez di cercare di difendermi, scappai. Scappai perché sapevo che nessuno mi avrebbe creduto. Scappai perché il dolore di non essere riuscito a salvarli era troppo grande di sopportare. Carl Watson abbassò lentamente il coltello, Illinois sua viso che lottava tra l'odio di Annie e la verità che stava emergendo. Michael mi aveva detto che stava andando a cercare oro in montagna. Ma non mi aveva detto con chi, veniva da me ogni settimana, disse William. Portava provest, e in cambio io gli insegnavo a cacciare, a sopravvivere in montagna. Era un buon uomo, Carl. Un uomo che voleva solo provvedere alla sua famiglia. Victoria vide Watson vacillare, lu su convinzione che si scredolavamo come ghiaccio sotto il sol primaveral. Richardson, Piero, non era ancora convinto. Anche esse quello che disse è vero, disse con voce dura, hai comunque abbandonato I loro corpi. Hai lasciato che lu loro famiglie si ci dissero cosa fa successo. No, disse William con fermezza. Tornai quella notte. Costruii del ber con il legno della mia capanna. Li vestii con I loro abiti migliori. Li seppellii su una collina che guardava verso il paese, dove il sol del mattino avrebbe sempre toccato lu loro tomb. Emma Perez si portò una mano al cuore. La collina con lu tre croci di legno. Che l'erano. Lu loro tomb, conferma William. Vedo ancora lì, ogni domenica. Porto fiori quando posso trovarli, pulisco lu croci quando la neve lu copre. Non sono mai stato capace di dirvi dove erano sepolti perché sapevo che mi avreste accesso prima di poter spiegare. Il silenzio che seguì fu diverso dai precedenti. Non era più carico di odio e sospetto, ma di shock e, lentamente, di comprensione. Victoria sentì il momento cambiare, sentì la folla iniziare a vacillare. Ma sapeva che non era ancora finita. Saranno ancora troppi anni di odio, troppa paura radicata per essere sposata via di una sola storia, per quanto vera. Fu allora che Kevin Watson, Illinois Giovanni figlio di Carl, fece un passo avanti. I suoi occhi erano ancora pieni di rabbia, ma ora era una rabbia confusa, disperata. Anche se tutto quello che dissi è vero, gridò, sei comunque un mostro. Guarda il tuo viso. Quelle cicatrici. Come lo hai preso e non combattendo e uccidendo? Victoria sentì William irrigidirsi accanto a lei. Era chiaro che questa era una ferita ancora più profonda, un dolore che non aveva ancora condiviso nemmeno con lei.
Kevin, dis Emma Perez con voci di avvertimento, basta. Ma il Giovanni non assai fermo. No. Voglio sapere. Se non è un assassino, come ha fatto a diventare così deforme? Victoria sentì la rabbia esplodere dentro di lei come un vulcano. Prima che potesse fermarsi, si staccò dalla mano di William e fece un passo verso Kevin Watson. Vuoi sapere come ha preso quel cicatrici? Gridò, la sua voce che tagliava l'aria come una lama. Lui ha preso salvando la sua famiglia di un incendio. Lui ha preso cercando di raggiungere sua moglie e sua figlia di 5 anni mentre la loro casa bruciava intorno a loro. La folla s'assoltò collettivamente. Victoria continuò, le parole che uscivano come un torrente di dolore e verità. Lui ha preso quando un trave in fiamme gli è caduto addosso mentre cercava di aprire una porta bloccata. Lui ha preso quando ha respirato fumo e fiamme cercando di salvare le persone che amava più della vita stessa. Kevin Watson indietreggiò, Illinois viso pallido come la neve che li circondava. E sapete cosa ha ottenuto per il suo coraggio, continuò Victoria, le lacrime che scendevano liberamente lungo il viso. Ha ottenuto di essere chiamato mostro. Ha ottenuto di vivere da solo in montagna per 8 anni, portando il peso non solo della perdita della sua famiglia, ma anche della chiusa ingiusta di questo paese crudele. Si voltò verso la folla, Illinois suo sguardo che assai poso su ogni volto. Volete sapere chi è il vero William Campbell? Il uomo che ha riparato il mio tetto quando stavo morendo di freddo. Il uomo che divide il suo cibo con me anche quando ne ha poco. Il uomo che mi ha tenuto compagnia quando la solitudine stava uccidendo la mia anima. Victoria fece una pausa, Illinois respirò che lo assaiva in nuvole bianche nell'aria gelida. La folla era completamente silenziosa ora, pendendo dal suo parole. Ma soprattutto, disse, la voce che assai faceva più gentile ma non meno ferma, e il uomo che, nonostante tutto quello che ha sopportato, nonostante tutte le crudeltà che avete inflitto su di lui, ancora capace di gentilezza. Ancora capace di amore. Si voltò verso William, vedendo nei suoi occhi una gratitudine così profonda che lo tolse il respiro. E io lo amo, disse, la voce che portava chiaramente attraverso l'aria fredda. Amo la sua gentilezza, amo la sua forza, amo il modo in cui mi guarda come se fossi preziosa. Amo persino le sue cicatrici, perché sono la prova del suo coraggio. Un mormorio di shock attraverso la folla. Victoria aveva appena dichiarato pubblicamente il suo amore per il uomo che tutto il paese considerava un mostro. William la guardò con stupore, come se non riuscisse a credere a quello che aveva appena sentito. Victoria. È vero, disse lei, prendendo di nuovo la sua mano. Ogni parola. Emma Perez si fece avanti, I suoi occhi vecchi ma saggi che si muovevano tra Victoria e William. Figlio mio, disse William, è vero quello che dice la ragazza? Hai davvero perso la tua famiglia in un incendio? William annui, la voce troppo rotta per parlar. Emma si voltò verso la folla. Alcuni di voi erano che quando è successo. Io ricordo. Ricordo lo grida, ricordo lo fiamme che si alzavano nel cielo notturno. E ricordo un uomo che correva verso quella casa in fiamme, non via de essa. Carl Watson abbassò completamente il coltello, Illinois suo viso che lottava con la realizzazione. Io ricordo. Ero uno degli uomini che cercavano di fermarlo. Dicevamo che era troppo pericoloso, che era troppo tardi. Ma lui non si ascoltò, aggiunse un altro uomo della folla. Victoria riconobbe Jake Miller, uno dei più anziani del paese. Continuò a cercare di entrare,
anche quando lu fiam gli bruciarono I vestiti. E quando finalmente riuscimo a tirarlo fuori, continuò Carl, la voce che si faceva più debole, era così bruciato, così ferito, che pensamo non sarebbe sopravvissuto. Richardson guardava intorno alla folla con crescente disperazione, vedendo il suo controllo sulla situazione svanire. Anche se tutto questo è vero, disse con voce forte, non cambia il fatto che quest'uomo ha vissuto come un selvaggio per 8 anni. Non cambia il fatto che è pericoloso. L'unica cosa pericolosa che, disse Victoria con voce ferma, è l'ignoranza e la crudeltà di persone che giudicano senza conoscere la verità. Emma Perez fece un altro passo avanti, la sua voce che portava all'autorità dei suoi molti anni. Richardson, basta. Questo uomo ha sofferto abbastanza. Abbiamo tutti sofferto abbastanza. Non potete essere seri, protestò Richardson. Non potete davvero credere a questa storia fantasiosa. Io ci credo, disse Carl Watson improvvisamente, sorprendendo tutti. Ci credo perché conosco mio fratello Michael. Era esattamente il tipo di uomo che avrebbe ignorato gli avvertimenti e pensasse di poter aiutare la sua famiglia. E io ricordo Thomas, aggiunse Andrew Roberts, la voce pesante di dolore. Era disperato per I soldi. Sua moglie era malata durante la gravidanza, e lo spese medici stavano distruggendo la famiglia. Victoria vide Richardson guardar disperatamente intorno alla folla, cercando supporto che non c'era più. Gli uomini che erano venuti pronti all'insieme William ora stavano abbassando le armi, I loro volti pieni di confusion e, lentamente, di vergogna. Questo è ridicolo, disse Richardson, ma la sua voce aveva perso la sua autorità precedente. Non potete davvero credere che questo mostro sia innocent. L'unico mostro che, disse Emma Perez con voce tagliente, è l'odio che abbiamo nutrito nei nostri cuori per 8 anni. Si volto verso William, I suoi occhi pieni di lacrime. Figlio mio, Michigan dispiace. Si dispiace tutti. Abbiamo sbagliato, terribilmente sbagliato. William guardò la donna anziana, poi la folla di volti che ora lo guardavano non con odio ma con qualcosa che sembrava rimorso. Per un momento, Victoria pensò che potesse crollare sotto il peso dell'emozione. Invece, William raddrizzò le spalle e parlò con una dignità che lasciò tutti senza fiato. Non voglio le vostre scuse, disse. Quello che voglio è che lasciate in pace me e Victoria. Quello che voglio è la possibilità di vivere senza paura, senza odio, senza essere giudicati per cose che non abbiamo fatto. Richardson fece un ultimo, disperato tentativo di riaffermare il controllo. Anche se tutto questo è vero, non potete aspettarvi che accettiamo questa unione natural. Una donna rispettabile non può vivere con un uomo senza essere sposata. Victoria sentì qualcosa di definitivo sistemarsi nel suo petto. Si voltò verso William, vedendo nei suoi occhi la stessa risoluzione che sentiva nel proprio cuore. Allora sposiamosi, disse semplicemente. La folla s'ascoltò collettivamente. William la guardò con stupore. Victoria, non devite. Voglio farlo, disse lei, interrompendolo. Voglio sposarvi, William Campbell. Voglio essere vostra moglie, voglio condividere la vostra vita, voglio affrontare insieme qualsiasi cosa il futuro si riservi. William la guardò per un lungo momento, I suoi occhi che cercavano nei suoi qualsiasi segno di dubbio o incertezza. Quello che vide in vis fu amore, determinazione, e una certezza che non ammitteva replice. Victoria Jones, disse, la voce roca per l'emozione, mi sposeresti davvero? Nonostante tutto quello che ho passato, nonostante le cicatrici, nonostante la reputazione? Vi sposerai in questo momento,
canella neve, davanti a tutti questi testimoni, rispose Victoria senza esitazione. Emma Perez si fece avanti, un sorriso che iniziava a formarsi sul suo volto rugoso. Bene, disse. Allora facciamolo. Richardson la guardò con shock. Emma, non potete dir seria. Sono seria come un infarto, replicò la donna anziana. Sono stata sposata per 50 anni con un uomo buono, e riconosco l'amor vero quando lo vedo. Si volto verso la folla. Ci trovoi assai appona questa unione? Ci trovoi ha il coraggio di negare questi due giovani la possibilità di felicità dopo tutto quello che hanno sopportato? Il silenzio che seguì fu completo. Nessuno parlò, nessuno protestò. Lentamente, come si stessero ascendo da un lungo incubo, I membri della folla iniziarono ad abbassare gli armi, a spegnere le torse. Carl Watson fu il primo a fare un passo avanti. William, disse, la voce pesante di emozione, mi dispiace. Per tutto. Per mio fratello, per lui accuse, per l'odio che ho portato nel mio cuore. William lo guardò per un lungo momento, poi annui. Carl, vostro fratello era un buon uomo. Meritava una vita miglior di quella che ha avuto. Watson annui, le lacrime che scendevano lungo il viso. Sì, la meritava. E anche voi. Uno per uno, gli altri membri della folla iniziarono ad avvicinarsi. Non tutti essi scusarono, alcuni erano ancora troppo orgogliosi, troppo bloccati nelle loro convinzioni, ma molti lo fecero. E quelli che non si scusarono almeno non protestarono quando Emma Perez iniziò a organizzare una cerimonia di matrimonio improvvisata. Non abbiamo un prete, disse qualcuno dalla folla. Io ero un predicatore prima di diventare un allevatore, disse Jake Miller. Posso officiare la cerimonia, se William e Victoria sono d'accordo. Victoria guardò William, vedendo nei suoi occhi la stessa incredulità gioiosa che sentiva nel proprio cuore. Siete d'accordo, cheese? Più che d'accordo, rispose lui, prendendo entrambe le sue mani nelle sue. Sono pronto a iniziare la mia nuova vita con voi. La cerimonia che seguì fu diversa da qualsiasi cosa Victoria avesse mai immaginato per il suo matrimonio. Non c'erano fiori, non c'era musica, non c'era una chiesa decorata. C'era solo la neve che cadeva dolcemente, le montagne che si ergevano come testimoni silenziosi, una folla di persone che stavano lentamente imparando che l'amor poteva esistere nei posti più inaspettati. Jake Miller si fece avanti, la sua voce che portava chiaramente nell'aria fredda mentre iniziava la cerimonia. Cari amici, disse, siamo riuniti che oggi sotto circostanze insolite, ma per un proposito sacro, unire questi due cuori che hanno trovato l'amor nel mezzo dell'avversità. Victoria sentì le lacrime gelar sul suo viso mentre guardava William. Le sue cicatrici erano chiaramente visibili nella luce del torso rimanenti, ma per lei erano belle, erano la prova del suo coraggio e della sua sopravvivenza. William Campbell, disse Jake, prendete Victoria Jones come vostra legittima sposa, per amarla e proteggerla, nella gioia e nel dolore, nella ricchezza e nella povertà, nella malattia e nella salute, finché mort non si separi? William guardò negli occhi di Victoria, e quando parlò, la sua voce era ferma e sicura. Sì, la prendo. E voi, Victoria Jones, prendete William Campbell come vostro legittimo sposo, per amarlo e sostenerlo, nella gioia e nel dolore, nella ricchezza e nella povertà, nella malattia e nella salute, finché mort non si separi? Victoria sentì il cuore gonfiarsi di una gioia così pura che pensò potesse scoppiare. Sì, lo prendo. Allora, disse Jake con un sorriso, con il potere che mi è stato conferito, e davanti a questi testimoni, six dichiaro marito e moglie. Potete baciare la sposa.
William acido per un momento, come se non riuscisse ancora a credere che questo stesse realmente accadendo. Poi, gentilmente, prese il viso di Victoria tra le sue mani e la bacio. Fu un bacio dolce, pieno di promesse e speranze per il futuro. Quando si separarono, Victoria vide che molte persone nella folla stavano piangendo. Non erano lacrime di dolore, ma lacrime di gioia e, forse, di sollievo che l'odio che aveva avvelenato il loro paese per così tanto tempo stesse finalmente iniziando a guarire. Emma Perez si avvicinò a loro, prendendo le mani di entrambi negli su. Che Dio six benedica, dis con voce commassa. Che possiate trovare tutta la felicità che meritate. Grazie, dis Victoria, abbracciando la donna anziana. Grazie per aver creduto in noi. Grazie per aversi mostrato cosa significa il vero coraggio, rispose Emma. Mentre la folla iniziava lentamente a disperdersi, Victoria si rese conto che la sua vita era cambiata completamente in poche ore. Era passata dall'essere una vedova sola e spaventata, essere la moglie di un uomo che amava profondamente, un uomo che ora era libero dall'ombra del false accuse che lo avevano perseguitato per anni. Richardson fu uno degli ultimi ad andarsene, Illinois suo viso ancora scuro per la disapprovazione. Ma anche lui non disse nulla mentre si allontanava, riconoscendo forse che aveva perso questa battaglia in modo definitivo. Cosa facciamo ora? Chiese Victoria a William mentre guardavano l'ultime figure scompari nella notte. William la guardò, I suoi occhi che brillavano di una felicità che Victoria non aveva mai visto prima. Ora, disse, iniziamo la nostra vita insieme. Davvero insieme. Entrarono nella capanna, che ora sembrava diversa, trasformata dalla promessa del loro futuro condiviso. William aggiunse legna al fuoco mentre Victoria preparava del tè caldo, entrambi muovendosi con una naturalezza che suggeriva che questo era sempre stato il loro destino. Avete davvero intenzione di rimanere qui, chiese William mentre si sedevano davanti al fuoco. In questa via isolata, lontani dalla civiltà? Victoria lo guardò, vedendo l'incertezza nei suoi occhi. William Campbell, disse con fermezza, dove voi andate, io vedo. Questa capanna, questa via, questa montagna, southeast e che volete costruire la nostra vita, allora e che sarò felice. Se volessimo anar altrove, chiese lui. Se volessimo iniziare completamente da capo, in un posto dove nessuno conosce la nostra storia? Victoria considerò la domanda. Lydia aveva un certo fascino la possibilità di iniziare davvero da zero, senza il peso del passato. Ma poi guardò intorno alla piccola capanna che era diventata la sua casa, pensò alle montagne che si ergevano come guardiani protettivi intorno alla valle. Pensò, disse lentamente, che questo posto sia parte di ci siamo diventati. A che siamo trovati, a che abbiamo imparato ad amarsi. Perch dovremmo scappare di quello? William sorrise, e fu il primo sorriso veramente libero che Victoria avesse mai visto sul suo viso. Avete ragione, disse. Questo è il nostro posto. Questi sono I nostri montagne. E ora sono anche I nostri vicini, aggiunse Victoria con un sorriso. Almeno alcuni di loro. Pensate che cambieranno davvero, chiese William. Pensate che riusciranno a dimenticare 8 anni di odio? Victoria prese la sua mano, intrecciando le loro dita. Penso che alcune persone cambieranno, altre no. Ma quello che conta è che noi sappiamo la verità. E abbiamo l'un e l'altro. William portò la sua mano alle labbra, baciando gentilmente le sue notch. Victoria Campbell, disse, assaporando il nuovo nome. Mi piace come suona. Anche a me, rispose lei,
sentendo un calor che non aveva niente a che fare con il fuoco nel camino. Mi piace molto. Rimasero seduti in un silenzio confortevole, guardando la fiamme danzare nel camino. Fuori, la neve continuava a cadere, ma non sembrava più minacciosa. Sembrava pacifica, purificatrice, come essi stesse lavando via il dolore del passato per fare spazio a un futuro più luminoso. Cosa pensate che dirà la gente domani, cheese Victoria dopo un po'? Penso che alcuni saranno contenti per noi, dice William. Altri saranno ancora arrabbiati, ancora pieni di pregiudizi. Ma non importa più, vero? Victoria scosse la testa. No, non importa più. Abbiamo l'un e l'altro, abbiamo questa casa, abbiamo un futuro da costruire insieme. Un futuro, repeat William, come essi stesse assaggiando le parole. È passato così tanto tempo da quando ho osato sperare in un futuro. Victoria si alzò dal suo posto e si sedette accanto a lui sulla sedia più grande vicino al fuoco. William la accolse tra le sue braccia, e lei si appoggiò contro il suo petto, sentendo il battito forte e costante del suo cor. Raccontatemi dei vostri sogni, dice Victoria. Cosa volete per la nostra vita insieme? William fu silenzioso per un momento. I suoi pensieri che sembravano viaggiare verso possibilità che non aveva mai osato considerar. Voglio svegliarmi ogni mattina sapendo che non sono solo, dice alla fine. Voglio costruire cose con le mie mani mobili per la nostra casa, forse una stalla per alcuni animali. Voglio insegnarvi tutto quello che so sulla sopravvivenza in montagna, così non dovrete mai aver paura. Si fermo, poi aggiunse con voce più bassa, e voglio che quando la gente parla di William Campbell, non pensino più al mostro della montagna. Voglio che pensino all'uomo che ama sua moglie. Victoria sentì le lacrime pungere gli occhi. E cosa volete voi, Victoria, chiese William? Quali sono I vostri sogni? Victoria pensò alla domanda, realizzando che per la prima volta in anni aveva il lusso di sognar davvero. Voglio un giardino, dice. Voglio piantare fiori e verdure, voglio vedere crescere qualcosa di bello da quello che piantiamo insieme. Voglio che questa capanna diventi una vera casa, piena di rise e amore. Si fermò, poi aggiunse con un sorriso, e voglio che quando la gente parla di Victoria Campbell, pensino alla donna che non ha avuto paura di amare. Victoria Campbell, repeat William, e Victoria poteva sentire il sorriso nella sua voce. Sì, mi piace davvero come suona. I messi che seguirono portarono cambiamenti che nessuno dei due avrebbe potuto immaginare. La primavera arrivò presto quell'anno, sciogliendo la neve e rivelando una terra fertile e promettente. William mantenne la sua promessa riguardo al giardino, aiutando Victoria a preparare il terreno e piantare I semi che avevano ordinato dal paese. Il loro primo viaggio insieme al paese fu teso, pieno di sguardi curiosi e sinceri. Ma Emma Perez li accolse calorosamente nel suo negozio, e Carl Watson si fermò per strada per chiedere come stavano andando I lavori alla capanna. Non tutti erano pronti ad accettarli. Richardson continuava a guardarli con disapprovazione, e alcune del don del paese ancora mormoravano quando passavano, ma abbastanza persone avevano cambiato atteggiamento da rendere le visite possibili. È strano, dice Victoria una sera mentre camminavano mano nella mano attraverso il loro giardino fiorito. Messi fe ero così sola che pensavo di impazzire. Ora non riesco a immaginare la vita senza di voi. William si fermò, tirandola dolcemente verso di sé. Sapete cosa è la cosa più strana per me, cheese? Cosa? Per 8 anni, ho evitato gli specchi. Non sopportavo di vedere le mie cicatrici, di ricordare quello che avevo perso.
Si fermo, toccando gentilmente il viso di Vittoria. Ma ora, quando mi guardo nei vostri occhi, vedo qualcosa di diverso. Vedo un uomo degno di essere amato. Vittoria si alzò in punta di piedi per baciarlo, versando tutto il suo amore in quel gesto. Quando si separarono, entrambi stavano sorridendo. C'è qualcosa che voglio mostrarvi, disse William improvvisamente. Cosa? Una sorpresa. Ma devite fidarvi di me. Victoria rise. William Campbell, mi sono fidata di voi con la mia vita. Penso di potermi fidare con una sorpresa. William la condusse attraverso I boschi dietro la capanna, lungo un sentiero che Victoria non aveva mai notato prima. Camminavano di circa 20 minuti quando si trovarono in una radura che toglieva il respiro. Era un prato natural, circondato da pini alti, con un piccolo ruscello che scorreva lungo un lato. Ma quello che catturò l'attenzione di Victoria furono I fiori, migliaia di fiori selvatici che coprivano il prato come un tappeto multicolor. Oh, William, sussurrò, portandosi una mano al cuore. È bellissimo. Vengo da anni, disse lui. È sempre stato il mio posto speciale, l'unico posto dove riuscivo a trovare pace. Ma ora voglio condividerlo con voi. Victoria si volta verso di lui, vedendo nei suoi occhi una vulnerabilità che la commosse profondamente. Grazie, disse. Grazie per avermi portato nel vostro posto speciale. Il nostro posto speciale, caresse lui. Tutto quello che ho è nostro ora. Si sedettero nell'erba alta, Victoria appoggiata contro il petto di William, entrambi guardando il ruscello che scorreva e ascoltando I suoni della foresta intorno a loro. Era un momento di pace perfetta, il tipo di momento che Victoria aveva imparato a tesorizzare. William, disse dopo un po', c'è qualcosa che devo dirvi. Cosa, chiese lui, e Victoria poteva sentire una nota di preoccupazione nella sua voce. Non abbiate paura, disse lei rapidamente. È qualcosa di buono. Almeno, spero che lo pensiate. Si voltò per guardarlo negli occhi. Penso di essere incinta. Il silenzio che seguì fu così completo che Victoria poteva sentire il proprio cuore batter. William la guardava con un'espressione di shock totale, come se non riuscisse a processare quello che aveva appena sentito. Incinta, repeat finalmente, la voce appena un sussurro. Victoria annui, improvvisamente nervosa. So che non ne abbiamo mai parlato, so che forse troppo presto, ma. Le sue parole furono interrotte quando William la prese tra le braccia, sollevandola e facendola girare mentre rideva con una gioia pura che Victoria non aveva mai sentito prima. Quando la rimise giù, I suoi occhi erano pieni di lacrime di felicità. Un bambino, disse, la voce rotta dall'emozione. Il nostro bambino. Siete felice, chiese Victoria, anche se la risposta era ovvia dal suo viso radiante. Felice? William scosse la testa, come se la parola fosse inadeguata. Victoria, non ho mai sognato che potessi essere di nuovo così felice. Pensavo che quella parte della mia vita fosse finita per sempre. Poso gentilmente una mano sul ventre ancora piatto di Victoria. Il nostro bambino crescerà qua, in questa valle, circondato dall'amore e dalla bellezza. Non conoscerà mai l'odio che abbiamo dovuto affrontare. E sarà una bambina, chiese Victoria con un sorriso. Allora sarà forte e coraggiosa come sua madre, rispose William senza esitazione. E sarà un bambino? Allora gli insegnerò tutto quello che so sulla montagna, sulla vita, sull'amore. William si fermò, I suoi occhi che si riempivano di nuovo di lacrime. Gli insegnerò che le cicatrici non definiscono un uomo,
che l'amor più aguerrire ancha l'uffirait più profonde. Victoria senti il proprio cor gonfiarsi di una felicità così intensa che penso potesse esplodere. Ti amo, William Campbell, dice, usando il nome completo che aveva imparato ad amare. Io amo te, Victoria Campbell, rispose lui. Amo te, amo il nostro bambino, amo la vita che stiamo costruendo insieme. Mentre il sol iniziava a tramontare dietro le montagne, dipingendo il cielo di rosa e oro, Victoria si rese conto che la sua vita aveva preso una svolta che non avrebbe mai potuto immaginare. Era passata dall'essere una vedova sola e disperata a essere una moglie amata e una futura madre, tutto grazie al coraggio di aprire la porta a uno sconosciuto durante una tempesta di neve. Pensate mai a quella notte, chiese William mentre camminavano lentamente verso casa. La notte in cui siete arrivato alla mia porta? William sorrise. Ogni giorno. Alla notte in cui la mia vita è iniziata di nuovo. La mia ancia, dice Victoria. Alla notte in cui ho imparato che a volte le cose più spaventose possono portare alle benedizioni più grandi. Mentre si avvicinavano alla capanna, Victoria vide che c'era fumo che usciva dal camino. William aveva imparato ad accendere il fuoco prima che uscissero, così da tornare una casa calda. La vista la riempì di una contentezza profonda. Questa era la sua casa, il suo posto nel mondo, la sua famiglia. Victoria, dice William, fermandosi improvvisamente. Sì? Grazie. Per cosa? William guarda la capanna, poi le montagne che si ergevano intorno a loro, poi di nuovo il viso di sua moglie. Per avermi dato una possibilità. Per aver visto il uomo dietro le cicatrici. Per avermi amato quando pensavo di essere impossibile di amare. Victoria prese il suo viso tra le mani, guardando negli occhi blu che aveva imparato ad amare così tanto. William Campbell, dice con fermezza, voi non mi avete dato una possibilità. Mi avete dato una vita. 5 anni dopo, Victoria stava nel giardino che era cresciuto oltre ogni sua immaginazione, guardando sua figlia di 4 anni, Emma, che corriva tra le file di verger con risate che riempivano l'aria di gioia pura. La bambina aveva I capelli castani di sua madre e gli occhi blu intensi di suo padre, e un spirito avventuroso che li teneva entrambi sempre allerta. Mamma, guarda, gridò Emma, correndo verso Victoria con un mazzo di fiori selvatici stretti nel suo piccolo pugno. Li ho raccolti per papa. Victoria sorrise, inginocchiandosi per essere all'altezza della bambina. Sono bellissimi, tesoro. Papa li adora. In quel momento, William immerse dal bosco, una corda di legna sul spal e un sorriso che si allargò quando vide sua figlia correre verso di lui. Lasciò cadere la legna e la prese in braccio, facendola girare mentre le ridiva con gioia. Papa! Papa! Ho dei fiori per te. Per me, dice William con finta sorpresa. Sono I fiori più belli che abbia mai visto. Victoria guarda la scena, Illinois cuor che si gonfiava di amore per questa famiglia che aveva costruito. William era un padre meraviglioso, paziente e gentile, che insegnava a Emma tutto quello che sapeva sulla montagna mentre si assicurava sempre che si sentisse amata e protetta. Le cicatrici di William erano ancora lì, sempre si sarebbero state, ma Emma lo aveva sempre visto come parte normale del viso di suo padre. Una volta, quando aveva 3 anni, aveva tracciato dolcemente l'ulini con il suo piccolo dito e aveva detto, Papa ha l'ulini speciali che lo rendono bello. Victoria aveva dovuto uscire dalla stanza per piangere di gioia. Il paese aveva continuato a cambiare negli anni. Richardson si era trasferito,
Incapace di acceder la nuova realtà. Ma molti altri avevano imparato a vedere William per quello che era realmente. Carl Watson era diventato un amico vero, spesso venendo a cena e portando storie della sua famiglia. Emma Perez era diventata come una nonna per Emma, coccolandola e raccontando storie ogni volta che andavano al paese. Victoria, dice William, avvicinandosi con Emma ancora in braccio, Jake Miller è passato oggi. Ha detto che la famiglia Peterson ha avuto problemi con la loro capanna durante l'ultima tempesta. Pensavo di andare ad aiutarli domani. Victoria sorrise. Questo era il William che aveva imparato ad amare ancora di più negli anni, un uomo che non solo aveva superato il suo passato, ma aveva trasformato il suo dolore in compassion per gli altri. Ho una bella idea, dice. Emma e io possiamo preparare del cibo da portar loro. Posso venire anch'io, papa, cheese Emma con occhi speranzosi. Se mamma dice di sì, rispose William, guardando Victoria con un sorriso. Penso che sia una bella idea, dice Victoria. Emma dovrebbe imparare ad aiutare I vicini. Mentre la famiglia si dirigeva verso casa per la cena, Victoria si fermò per un momento a guardare indietro al giardino, alle montagne, alla vita che avevano costruito insieme. Era così diversa da quello che aveva immaginato quando era arrivata qua, sola e spaventata, 5 anni prima. A cosa pensate, chiese William, notando la sua pausa. Pensavo a quanto può cambiare la vita, dice Victoria. A come un momento di coraggio può trasformare tutto. William la prise per mano, intrecciando lu loro dita come facevano sempre. Il vostro coraggio ha salvato due vite quella notte, dice. La mia e la vostra. Il nostro coraggio, caresse Victoria. Siamo salvati a vicenda. Emma, che stava correndo avanti verso la capanna, si fermò improvvisamente e tornò indietro verso I suoi genitori. Mamma, papa, voglio bene, dice con la serietà che solo I bambini piccoli possono avere. Anche noi ti vogliamo bene, piccola, dice Victoria, prendendola in braccio. Mentre entravano nella capanna che era diventata una vera casa, piena di amore e rise e ricordi preziosi, Victoria si rese conto che aveva trovato qualcosa che non aveva mai saputo di cercare, non solo l'amore, ma la pace. Non solo la sicurezza, ma la gioia. Non solo una famiglia, ma un posto nel mondo dove apparteneva completamente. Il fuoco nel camino crepitava allegramente mentre William preparava la cena e Emma giocava con lu su bamboli sul tappeto che Victoria aveva tessuto l'inverno precedente. Era una scena di normalità domestica che avrebbe potuto essere in qualsiasi casa, in qualsiasi famiglia felice. Ma Victoria sapeva che non era normale. Era miracolosa. Era il risultato di selt coraggioso, di amore che aveva trionfato sulla pora, di due persone che avevano trovato la guarigione l'una nelle braccia dell'altra. Mentre guardava suo marito e sua figlia, Victoria sorrise, sapendo che qualunque cosa il futuro avesse in serbo, l'avrebbero affrontata insieme. E quello, si rese conto, era tutto quello che aveva mai voluto davvero, non una vita perfetta, ma una vita piena d'amore, condivisa con persone che la vedevano per quello che era realmente e l'amavano comunque. La neve iniziò a cadere dolcemente fuori dal finestre, ma questa volta Victoria non la vide come una minaccia. La vide come una benedizione, un promemoria della notte in cui tutto era cambiato, la notte in cui aveva aperto la porta non solo uno sconosciuto, ma una vita che non aveva mai osato sognare. E mentre si sedeva accanto al fuoco con la sua famiglia, Victoria Campbell sapeva che era esattamente doveva essere, con le persone che doveva amare, vivendo la vita che era destinata a vivere.
Lu montagne assai urgivano intorno a loro cum guardiani protettivi, testimoni silenziosi di un amore che aveva conquistato tutto, la paura, l'odio, la solitudine, e persino il tempo stesso. Era una storia d'amore, ma era anche qualcosa di più. Era una storia di redenzione, di coraggio, di cum du anime firait passano guerrier insieme e creare qualcosa di bello dal dolor del passato. Era la prova che l'amor vero non cerca la perfezione, ma abbraccia le cicatrici, e che a volte le cose più belle della vita nascono dai momenti più spaventosi. E mentre la neve continuava a cadere, coprendo il mondo con un manto bianco e pulito, Victoria chiuse gli occhi e sorrise, sapendo che la sua storia aveva trovato il suo lido fine perfetto.